Well, good afternoon, everybody, dear Ukrainian friends of Denmark, and dear Minister Kuleba, Dmytro, dear friend, and dear Danish friends of Ukraine. Last time I was here, it must have been in January last year, and after that I had two possibilities of visiting Ukraine, but not Mykolaїv. But last time I was here in Mykolaїv, I had the opportunity to announce that the Danish Embassy office in Mykolaїv would soon be operational. And therefore it gives me great honor today to officially open the embassy office. Today I have seen firsthand how much the partnership between Denmark and Mykolaїv has developed since my last visit here, January last year. The office in Mykolaїv is a testament to this relationship. It is a symbol of Denmark's unwavering support to Ukraine, and it shows our commitment to fulfill Denmark's special responsibility to rebuild Mykolaїv city and the region. As we feel a responsibility to assist Ukraine to achieve full territorial integrity, to combat the Russian invasion forces and to become a full member of the European Union. I have discussed that, of course, with my good friend Dmytro today, and we have agreed that we will now start concrete negotiations about security commitment, and hopefully we will, in a not too distant future, agree on a bilateral agreement between Denmark and Ukraine. And we have also discussed, and I guess you will come back to that, other concrete steps forwards in order for Denmark to assist Ukraine to achieve full control over Ukraine. But now I will focus on this special partnership between Denmark and Mykolaїv, and this office will definitely play a key role in our support to reconstruction efforts in Mykolaїv, because rebuilding Ukraine cannot wait until the war is over. Despite Russia's illegal aggression, you, the Ukrainian people, must be able to continue your everyday life. This is obviously not easy when Russia deliberately targets critical infrastructure, and that is why our rebuilding efforts focus on giving you basic access to water, energy and heating so people can continue their everyday lives. And I really admire what you have achieved since I spent time in Mykolaїv a year ago. People are returning to their homes, jobs are created, and that is also due to our strong collaboration, and I am honored and proud that we have established this comprehensive, how should I put it, holistic framework for cooperation between Denmark and Ukraine, not only focusing on military support, which is of course the most obvious needed thing, but also people-to-people cooperation and concrete steps in order to unlock the business potential. Our physical presence on the ground will strengthen coordination with the local and regional authorities, with our partners, Danish NGOs and companies, and help match Danish competences and solutions with Ukrainian needs. You fight for your freedom and democracy, and by doing so you are also fighting for our freedom and democracy. You have shown impressive commitment to undertake necessary reforms and to advance on your path towards the European Union. Denmark is a long-standing partner in support for Ukraine's ambitious reform program and anti-corruption efforts. And today I am glad also to announce that Denmark will donate 8 million euros to the upcoming third phase of EU's anti-corruption initiative. Denmark leads and implements the program on behalf of the European Union. The program will work closely with the mayor and his team, and together we want to improve
transparency and integrity in the reconstruction of Mykolaїv. So I just want to assure you that we stand by your side and we will support you all the way. I also want to use this opportunity to thank all of you today. Despite Russia's brutal aggression, shelling and attacks, you work tirelessly to support Ukraine. Some of you are Ukrainians. Others have come here to do business, to contribute to reconstruction efforts or to deliver humanitarian assistance. And together, all of you are part of the backbone of Denmark's broad and steadfast support to Ukraine. We all know that your work here can be both dangerous and not least extremely difficult. But instead of pulling out, you have chosen to continue your efforts in Ukraine. I hope you will continue your important work in Ukraine, in Mykolaїv, and the embassy office is here to help and assist you. And I look very much forward to continue the cooperation with all of you to rebuild Mykolaїv, to create hope and opportunities for the future. Thank you very much for your attention, and then I will hand over the word to my good friend Dmytro. Ви будете послідовно чи синхронно? Я буду синхронно. Дорогий Ларс, дорогий колего, дорогий друг, для мене велика приємність приймати тебе на українській землі, але на території Данії. Це вперше на моїй пам'яті, коли міністр закордонних справ іноземної держави, який відвідує Україну, проводить спільну прес-конференцію з українським міністром, все одно перебуваючи на своїй данській території. І ця нагода абсолютно того варта, тому що відкриття канцелярії Посольства Данії в Україні у місті Миколаїв – це без перебільшення історична подія. Це не лише данський слід, данський фокус на допомозі Миколаєву. Це також приклад всім іншим країнам, які хочуть поставити свою підтримку Україні на системну основу. Тому я дякую за лідерство, я дякую за історичність і я дякую за демонстрацію прикладу. Данія є однією з передових країн з точки зору створення сприятливих умов для розвитку спільних бізнес-проєктів між компаніями та інвесторами з Данії та українськими компаніями. І сьогодні ми з Ларсом серед іншого обговорювали, як ми будемо разом поширювати цей досвід, успішний досвід Данії на інші країни, і як ми будемо їх заохочувати, щоб їхній бізнес приходив в Україну, створював тут робочі місця, створював підприємства і допомагав нам розвивати нашу економіку навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Наголошую, ми не говоримо лише про відновлення України після завершення російського вторгнення в нашу державу. Ми говоримо про те, що можна і потрібно робити вже зараз. Данія вже має успішні бізнес-проєкти з Миколаївщиною і цим показує, що можна і потрібно робити бізнес з Україною навіть зараз. Це те, над чим щодня працюємо ми, українці, і уряд, і, зокрема, дипломатична команда президента, не лише над тим, щоб в Україну надходила зброя, не лише над тим, щоб надходила макрофінансова допомога, не лише над тим, щоб тиск на Росію зростав в усьому світі, але й над тим, щоб економіка розвивалася, над тим, щоб в конкретні міста
у райони і області України приходили бізнеси, приходили інвестиції. Це складна робота, але спільний приклад з Данії показує, наскільки це все можливо. Ми, безумовно, сьогодні говорили з Ларсом не лише про економічний сегмент наших відносин, говорили про політику. Я дякую Ларсу за оголошення готовності Данії розпочати переговори щодо підписання безпекових гарантій. Ми проговорили ретельно наш графік подій на шляху до членства України в Європейському Союзі. І тут ми маємо Данію як нашого непохитного друга і адвоката на рівні ЄС. Поговорили про НАТО. Це теж тема, щодо якої ми скоординували кроки, тому що попереду влітку буде саміт НАТО у Вашингтоні, а готуватися до нього потрібно вже зараз. І, власне, над цим ми вже і працюємо. Дуже дякую Ларсу за запевнення, що підготовка до передачі Данією літаків F-16 відбувається за планом. І наразі немає загроз зриву цієї програми. Це означає, що Данія дотримується свого слова і літаки F-16, які Данія першою пообіцяла Україні, вони будуть в нашому повітряному просторі, допомагатимуть нам захищати нашу державу. Це теж був історичний крок і, що називається, все йде за планом. Ми також приділили, безумовно, увагу співробітництву в оборонній сфері. Данія має серйозний потенціал у виробництві дронів, тому ми домовилися, що Міністерство закордонних справ спільно з Міністерством оборони, а з українського боку буде ще залучене Міністерство стратегічних галузей промисловості, ми організуємо такий україно-данський форум оборонних індустрій, зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з будівництва дронів. І скажу ще одну, як на мене, теж надзвичайно важливу тему наших перемовин. Ми говорили сьогодні про історію і про майбутнє. Насправді у данського і українського народів величезна спільна історія, яку століттями від нас приховували спочатку російська пропаганда, потім радянська пропаганда. Тому ми сьогодні провели ретельний розбір цього питання і дійшли спільного висновку, що є в данцях частка української крові, а в українцях частка данської крові. І я думаю, що сьогоднішнє відкриття, що Данія стала першою країною, яка відкрила подібний канцелярії свого посольства в регіоні України, є лише матеріальним підтвердженням цього факту. Тому, Ларсе, дякую за візит і можу анонсувати, що це не останній візит Ларса до Миколаєва, тому що він пообіцяв приїхати сюди ще раз, коли буде тепло. Yes. Thank you, Excellencies. Let's take a few questions and start with the Danish media. Anyone on the Danish side? Do you have questions on the Danish side, Danish media? Ukrinform, так? Ukrinform, давайте. Укрінформ, Алла Мірошниченко, доброго дня. Скажіть, будь ласка, в планах співпраці Данії із Миколаївською областю на 24-й рік було відкриття спільних підприємств, в тому числі і з Миколаєвом, а також будівництво кількох модульних знаків. Чи реальні, чи актуальні ці плани станом на зараз, і які ще спільні проекти планується реалізувати найближчим часом? Дякую. Mutual projects with Mиколаїв water systems, and probably there are some other mutual projects to be implemented in the nearest future. Yeah, first and foremost, I'm pleased that we have established this framework for cooperation. It is not
particularly my portfolio as Minister of Foreign Affairs. It is my good colleague Dan Jørgensen, who is the Minister of Development, who is also chairing this steering committee. He paid a visit to Mykolaїv a few weeks ago, and we have concrete projects in the pipeline. One thing I was very encouraged by today was the example of the tomato factory, which is due to the Danish loan facility is up and running, and we foresee that the harvest in 2024 will be they will be prepared to produce tomato pasta from this harvest. This is export. This is money. It's also tax in the regional economy and the national economy, and it's just one good example of what we're trying to achieve. Not to wait for the peace to come before we start investing in business and job creation. Apart from that, I'm aware that we work closely together about procurement, buses, heating systems, etc. So there's a lot in the pipeline, and the whole idea by establishing this office in Mykolaїv is that it will enable ourselves to have hands-on and to pay attention to the local demands. So I think that's the most important thing to underline, that we are here to cooperate on and respond to local demands. And we realize that it's about basic things as clean water, water waste management, establishing more shelters, etc., which enable people to come back and to live a daily life here in Mykolaїv. Anyone else on the Danish media? If no, then Спільна, and this will be the last question. Спільна, будь ласка. Вітаю вам, Нагорова, Суспільне. Чи планують наші данські партнери долучитись, зокрема, до відбудови економіко-образуючих підприємств Миколаєва і Миколаївщини, можливо, порти? Contribute to reconstruction of the pivotal economic, the pillars of economical, of Mykolaїv region economics, mainly the seaports. Do you plan to contribute to the reconstruction of Mykolaїv seaports and ports in general? Well, honestly speaking, I'm not aware of any concrete plans in that regard. But more generally speaking, Denmark is a maritime nation. We are not as big as Ukraine. We are a small country, but we are a big maritime nation. I had the honor to visit your shipbuilding university earlier today, and I think there's a huge potential for close cooperation in this field. But I'm not aware of any concrete projects regarding the harbor. Співпраці є, але чи є конкретні плани щодо реконструкції портів, сказати зараз не можна. Все, дякую всім. Thank you. Thank you.